I'm with Tita Eden and my Lola Harriet. Magsisimba kami ngayon. It's Thanksgiving with Laika. So this is me. Going na sa simbahan. Dito lang sa likod ng bahay. Baptist Church. Miracle Fruit. Wow! So, dito yung way papunta ng Baptist Church. Aga-practice pa sila? Say hi, Laika! Welcome sa Sitio Kabandong Tuga Baptist Church. Yan yung simbahan. Practice yun. Galing nila ba? He makes all things beautiful in His time. Wow! So, this is their church. Wow! Wow!
kaugalingon. Gihatag ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon diya sa simbahan. Nga, He loved the church. He loves you and me. Ihigugma ka sa Diyos. Amo na gihatag niya ang kaugalingon. He gave Himself. Karang hindi nakahatag sa ato. It is not, kaniko kung it is not what David gave. It is why David gave. Because he loved the church. Amen? Kung ihigugma ni mo ang simbahan, ang sabat sila, maghatag ka. Yan ang clause of Sinita. Certificate of Appreciation. The certificate is presented to Roger A. Claran. In grateful appreciation for his exemplary preaching of the word of the hearts of our congregants as our permanent figure during our fourth Thanksgiving celebration. Oh, Espeso family. Oh, salamat din. Espeso family. Oh, basahin lang, basahin. Oh, amen. Wow, ito sa nangyayari. Nangyayari zaman. Amen. Oh. Say hi to my vlog. Again. Thank you, Lord, for the food. Ah? Oh, so, tapos na ang aming lunch time. Thanks, Lord. Thank you, Lord, for the food. And, Yan, hi. say hi. Hi, Laika. Hello. Hi, guys. So, tapos na kami ka. Yan. Ano malakad yan? Ha? Nabusog ka, baby. Nga nag-uuba na yung baby ni Man. Din mama mo? Din mama mo? Wala na ba kabayo? Babawa, maglaburuba na nila. Oh. Hindi mo ka na isang simba na kami. Guwapa niya. Ano? Sabi mo gid. Pagko ko lang kita. Sabi mo gid. Atong sa may gagmay na pero dako-dako na to ya. Hindi pala. Garlic. Right. Yeah.
Mount Canlaon and Mount Ambot, Mount